and welcome back to Transboundary Watersheds here in Studio 5. We're talking about the Senegal River Basin. In fact, just very quickly, I was on a peacekeeping exercise mission inside Senegal, and we flew along on a helicopter along the Senegal River, which was absolutely beautiful. And there are women who are drying their fabrics, beautiful patchwork colors of fabrics, along the banks of the river. Now, to keep that river clean and sustainable at the same time that populations are increasing in that region. That's what we want to talk about very quickly today, because there's a project over there setting up a water quality monitoring network in the Senegal River Basin shared by Senegal, Mauritania, Mali, and Guinea. And this is the Organization for the Development of the Senegal River, OMVS, that aims to manage water for development while preserving the ecosystems. How? Well, since last year, the OMVS, backed by the European Commission and the Italian Development Cooperation under the WEFE-SENEGAL program, we were talking about WEFE a little bit earlier, working with national authorities, again, national authorities as well, is running this water quality monitoring program that could serve as a model for other places. Let's talk about this to Amadou Lamine Diaye, Director of Environment and Sustainable Development at the OMVS, as well as Gunther Umlauf, who is the senior expert of the Joint Research Center, JRC, of the European Commission, providing tech support for this project. I'm going to switch into French so that Amadou me comprend. Bonjour Amadou, j'ai une question pour vous. Bonjour. Ma question c'est pourquoi un réseau de surveillance de la qualité de l'eau est-il important pour un organisme de bassin hydrographique? Quelles sont les perspectives à long terme de cette activité? Merci pour avoir associé l'OMVS à cette importante activité. Un réseau est important pour l'OMVS parce que l'OMVS c'est un grand bassin versant qui couvre en moyenne 400 000 km². 400 000 km², donc, est partagé par 4 pays, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Donc c'est énorme, Amadou, c'est énorme, n'est-ce pas? C'est énorme. Et ensuite, la population est énorme. Parce que la population du bassin, elle est aujourd'hui autour de 7 millions d'habitants. On prévoit qu'en 2030, on sera autour de 10 millions. Et en 2040, autour de 13 millions, rien que la population du bassin. Mais le cours d'eau, le fleuve Sénégal, il alimente en eau, en plus des villes riveraines du bassin qui sont nombreuses, donc disons à moins de 7 millions, le cours d'eau alimente en eau 2 principales capitales des pays membres de l'OMVS. Il s'agit, pour ces 2 capitales, ces 2 capitales sont Dakar, qui a autour de 3 millions 900 000 habitants, et il s'agit aussi de Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, qui a aujourd'hui une population de plus de 950 000 habitants. Donc, si on prend en moins les 7 millions qui vivent dans le bassin, plus la population de Nouakchott, plus la population de Dakar, le cours d'eau devient stratégique pour alimenter en moyenne une population qui tourne autour de 15 millions. Donc ce réseau de surveillance, c'est absolument nécessaire. Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que vous l'avez commencé l'année dernière? Comment ça marche maintenant? Ce réseau, il est nécessaire, il est important parce que ce cours d'eau alimente ces populations, en même temps le bétail qui est autour utilise l'eau du fleuve. Et ce cours d'eau, on a pu le bâtir, ce réseau, on a pu le bâtir avec l'appui du projet WEFE, le projet WEFE-SENEGAL, qui a aussi un important volet lié au suivi de la qualité des eaux, avec l'appui du JRC, le Centre commun de recherche de l'Union européenne, mais également la coopération italienne. Et nous l'avons bâti à partir d'un appui que nous apportons directement aux États membres, aux laboratoires nationaux qui sont capables de faire le travail, mais également un travail qui s'appuie des besoins des États membres et des populations riveraines du bassin, si bien que ça devient un réseau qui répond aux besoins du développement du bassin. Gunther, can I switch over to you? Why is this monitoring network for water quality important from a scientific and a technical point of view? Well, thanks, Chris. Let's say a permanent monitoring in place like we have it in Europe allows to identify potential deterioration of water quality, which always goes hand in hand with modernization.
at an early stage, and the specific processes leading to the pollution can be understood. The understanding of these processes, again, allows prediction and, let's say, rapid and less costly intervention actions. Basically, we are aiming to come up with a database which is, let's say, a baseline, which allows us to measure the impacts of the future modernization efforts in the basin impacting water quality. How are you gathering that technology, that data? Are is it from Copernicus? Is it from local readings on the ground? Is it a combination of different things? Well, actually, let's say first of all, of course, you check scientific literature to know whether any pollution data are available. They are scarcely available usually in developing countries. So the next step is to check the databases from the World Health Organization and other bodies looking into diseases to understand from where the pressure comes from. It's usually coming from the pathogen side and from the waterborne disease side in developing countries, less from the chemical side. Sometimes in relation to mining or waste recycling, we have also pollution from the chemical side. But let's say having this idea in mind, basically what is needed in terms of capacities to describe the problem, then you go for this capacity hunting, harvesting in the region. So we identified players on the national and basin-wide scale that can execute these type of analysis for us. Okay, and I see that you want to establish a water quality baseline for the future. Can you talk about that? Yeah, well, first of all, let's say we have to understand the priorities because, I mean, especially in the chemical sector, the spectrum is endless of chemicals you can look at. So first of all, you need a representative point where you look into the basin at the delta, usually is this done, and you see, okay, there are certain compound groups that exceed, let's say, drinking water thresholds or ecological standards and things like that. And from that, you put up a cost-effective monitoring network, which is then looking into time series of these parameters, whether there is seasonality or not, and of course, on a spatial scale to identify the sources of these pollutants, which are critical. Amadou, est-ce que vous pouvez peut-être décrire un peu ce travail ensemble, ce que vous faites in tandem, disons, avec ce que fait Gunther? Bon, ce que nous faisons ensemble, c'est que déjà dans la conception du réseau pour voir quels sont les laboratoires qui sont en mesure de faire le travail, mais également pour voir quels sont les paramètres à analyser, quel est le processus scientifique. Gunther a été d'un apport très important et nous sommes appuyés également sur les ressources locales. Les ressources locales, c'est-à-dire les services hydrologiques qui, après le projet, pourront assurer la durabilité de l'activité. Mais nous avons également surtout travaillé avec des laboratoires qui sont dans les pays membres de l'OMVS et ça nous permet d'avoir un état de référence de la qualité des eaux dans le bassin. Et cet état de référence, c'est quelque chose de très important dans l'espace OMVS. Ces données que nous sommes en train de prendre à partir de ce réseau qui fait l'état de référence sur une bonne partie du bassin. Amadou, oui, excusez-moi, I have to wrap this up. I'm so sorry. Thank you to both of you. We have to move on to our next session, but thank you. It's a very, very ambitious project, and we'll be watching it from here on out. Thank you very much.